when we said نحن humoral mediated immune response, we meant إنه the reaction done by the B lymphocytes. بس نسمع كلمة humoral يعني قصدنا B lymphocytes. Okay. هلا let's read together here what happens. Okay. في عنا two types of intruders now. في عنا small intruder like a virus, وفي عنا large intruder like a bacteria. أكيد البكتيريا is much larger than the virus. Okay, let's see what happens. Okay, document 1. يلا, who will read? Who will read? أستاذ بلش أنا. تفضلي. Neutralization. What do I mean by neutralization? Okay. Antibodies bind to any soluble viruses and toxins before infecting our cells. Antibodies bind to any soluble virus and toxin before infecting our cell. A virus will try to enter our body cell to control it. Yes. Okay? When antibodies bind to it, now the virus cannot enter the body cell anymore. فإذا now you use antibodies to prevent viruses from entering what? From entering the body cells. هذا أولا. A toxin produced maybe by a bacteria, also it can damage my cells. So the antibodies block these toxins, so now the toxin cannot harm my body cells. So this is how you do neutralization. يعني you cancel their effect. Okay? هون neutralization بمعنى انه منعنا التأثير تبعهم. لا بقى الفيروس قادر يفوت على قلب السيل ولا التوكسين قادر يأذي البادي سيلز. هيدا المقصود بكلمة neutralization. Okay. هلا after this what happens? Document 2. What happens? بصير عندنا elimination. How the elimination? The macrophage bind to the antibodies from the bottom now. يعني من ال constant region. هاي العملية بنسميها opsonization. Okay, opsonization لما لما المacrophage can bind to the antibodies from the bottom. Okay, and بيبلعوا مع بعض البكتيريا والantibodies and digest them. Okay? طيب, let us read it. Okay? يلا يا مريم. Antibodies. Antibodies. استاذ بقرا بتاع neutralization ولا elimination؟ لا هلا حنبلش البوكس من اوله. من فوق. Antibodies by themselves are not able to kill pathogens or toxins. تمام. But they capture and neutralize and inactivate the pathogens and their toxins. Capture, neutralize, inactivate. بيخلوها بقى ما بقى قادرة تعمل شيء. Therefore, inhibiting, preventing the pathogens from entering the infecting our cells. تماما. Thus, the pathogens can't find a host cell to multiply. فإذا now الفيروس cannot enter a cell to multiply. فعدد الفيروس بده يضل مثل ما هو. Then لهون elimination. Antibodies bind by the variable region with the epitopes of the non-self antigens. طيب. And the constant region with the specific receptors found on the macrophage. تماما. Thus, antibodies from a molecular bridge linking pathogen to macrophage allowing phagocytosis. The process is called opsonization. Yes, opsonization. فإذا here الانتيبوديز form a molecular bridge. يعني عملوا مثل جسر بين الباثوجين والماكروفاج. يعني here they are helping the macrophage to get rid of what? Of the pathogen. Look at opsonization now. Macrophage now we have toxin, we have antibodies.
Antibodies bind to the toxin. Now, then they bind from the other side من constant region الantibodies to the macrophage. The macrophage engulf everything and let's say digest them. Okay, and digest them. So now شفنا كيف تأثير الانتيبوديز على الفيروسز وعلى التوكسينز. Yes. اوكي تأثير الانتيبوديز على الفيروسز and toxins. هذا أكيد these. Okay, these لنقول antibodies are produced how? Are produced by activated B cells يلي سميناهم plasma cells. Activated B cells, the one that we call the plasma cells. Okay. طيب, let us see a video on how this happens. Okay. قاسم اجا قاسم محمد يلا. فيا شباب عم نحكي عن الآن how the antibodies help our bodies to get rid of the pathogen. فكانت الطريقة الأولى لما يكون عندي small pathogen مثل الفيروس أو التوكسين الانتيبوديز bind to it to neutralize it. بعدين بيتاكلوا كلياتهم بالفاجوسايت وهي الفاجوسايت تتخلص منهم. بهالطريقة الفيروس ما بقى يقدر يفوت على أي بودي سيل ويعمل فيها انفكشن. اوكي شوفوا شو بيصير. هي الفاجوسايت عندها هون ريسبتور. اوكي هيدي مثلا البكتيريا او الفيروس او whatever it is. خلص مسكوها مين؟ الانتي بوديز cannot move anymore. بعدين هن عندهم ريسبتورز للكونستنت ريجن للانتي بوديز. اوكي مجرد ما عملوا بايندينج هون they engulf everything and digest everything inside. يعني رجعنا على عملية الفاجوسايتوزس بس here we help it to happen faster بوجود الانتي بوديز. Enzymes break down everything. Okay, clear? طيب نرجع هون stop sharing. طيب جنى هلا فاتت معنا شكلها ما هيك؟ اوكي فاذا يا جنى عم نحكي هون كيف حيشتغلوا الانتي بوديز يلي عم يطلعوهم البي ليمفوسايتس. فاول شيء قلنا اذا كان الباثوجين سمول مثل فيروس او توكسين. اوكي فيروس او توكسين they bind to it to neutralize it. بعدين هالانتي بوديز من الكونستنت ريجن من تحت بيعلقوا على الماكروفيج سميناها opsonization والماكروفيج will digest both هالباثوجين مع الانتي بوديز. اوكي وقرينا هون الستبس related to it والصورة اللي تحت لها علاقة بالاوبسونايزيشن. طيب اوكي كلير. تمام. هلا لنشوف اذا عندي big intruder how they work. In big intruder how they work. يلا يا مريم continue please. Yes, Esther. In big intruder, antibody binds to the specific epitodes found on the surface of the big target non-self cell. تماما. Then, the complement C1 plasma protein is activated and binds to the constant region of the antibody. Then, the complement C1, C2, or C3 activate each other to form an enzymatic complex that attacks the membrane of the foreign cell, causing
causing its perforation leading to the lysis bursts of the target cell. Then its particles are engulfed by macrophage. Moreover, some cytokines have a role in the inflammation. For example, C5 has a chemoretic effect. Chemotactic effect. Okay, let me explain this part in details. Okay, فإذا now I am dealing with a bacteria, a large intruder, يعني bigger than the virus. Sometimes, okay, the bacteria is so large, يعني المacrophage cannot engulf a large number of these bacteria. So what I do here, pay attention. In the blood, we have a group of proteins are called complement. Hello, why they are called complement? Because each one activate the next one. يعني they make like a chain. بيصيروا مثل سلسلة من C1 إلى C9. كل واحد بيعمل activation للي بعده. هول already found in the blood. موجودين بالبلد. Okay? طيب. Whenever we have a bacteria in the blood, the antibody binds to this bacterial epitope, our antigen, as we said before. تمام. Now, C1, whenever it finds an antibody, okay, attached to its antigen, it will bind to it. Okay? يعني هيدا الكومبلمنت C1 لما يلاقي الانتيبادي يعلق على الانتيجين بيجي بيمسك فيه. طيب, whenever C1 is attached now to the antibody, it becomes active. When C1 is active, it activates C2, C3, C4, C5, C6 until C9. Now, when these proteins becomes active, they come to the bacteria and they destroy its cell membrane. لما نعمل destruction للcell membrane بالبكتيريا, what happens to the bacteria? The bacteria dies. Okay? Now the remaining of the bacteria is engulfed by macrophage and digested. Clear? Clear? طيب, who can repeat for me this idea? Okay? In a brief. مش بدي بالديتيلز. In a brief. مين بيقدر يعد لي هيدي الفكرة اللي قلتها هلا؟ يلا who can؟ يلا تحسين، جنى، صبحية، عبد الله، محمد، مريم. Who can repeat this idea اللي حكيتها هلا؟ طيب, هعيدها أنا لكن. هعيدها. Okay. In the blood we have a group of proteins اسمهم complement. هن 9 من C1 إلى C9. Okay. موجودين بالبلد all the time. طيب, now you have a bacteria. الantibody now bind to this bacteria. عندنا now a group of antibodies that can bind to this bacteria. طيب, whenever this antibody is attached to the bacteria, بيجي C1 وبيمسك بالantibody. Okay? Now this C1 is what? Is active. لما C1 بيصير active, C2 active, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. لما الcomplement proteins are now active, بيجوا هن على البكتيريا and then they destroy the cell membrane of the bacteria. لما بنعملها destroy للcell membrane, شو صار فيها للبكتيريا؟ It dies. Okay? راح ننزل للصورة يلي تحت ليكون الكومبلمنت كاسكيد كيف بتصير. طيب, هون عندنا C1 بمجرد ما علق الانتي بودي, okay, C1 will bind to it. طيب, علق C1 بيصيروا كلهم active,
ببلشوا يعملوا lysis للسيل، destroy cell membrane of the bacteria. Now the bacteria dies. تمام؟ وضحت يا جنى؟ اكيد، ما هذا اللي قلناه فوق يا جنى. نحن البي ليمفوسايت بيطلع انتي بوديز، التي ليمفوسايت عندنا تي 4 يلي هن activated by macrophage، التي 8 destroy infected body cells. فنحن هلا عم نشوف كيف الانتي بوديز عم يساعدنا بالاميون ريسبونس. اوكي، كيف الانتي بوديز عم يساعدنا بالاميون ريسبونس، هيدي هي الفكره. فهون الانتي بوديز عم يتعامل مع نوعين من الانترودر الباثوجين. عندنا سمول باثوجين ولارج باثوجين. شفنا سمول باثوجين كيف، وهلا عم نشوف اللارج باثوجين. اوكي، مش الحال مع الكل؟ طيب عندي هون يمكن فيديو انا عن الاوبسونايزيشن، خلينا نشوف. فيها اوبسونايزيشن هون اظن، وفيها اوكي. طيب يلا. هلا الماكروفاج ما فيها تعمل كل اذا ما كان في انتي بوديز على الفوريجن؟ بلا، بس انت بهالطريقه شو عم تعملي؟ عم تساعديه اكثر اذا كان عدد الانترودر كثير كبير. اوكي. يعني الماكروفاج عم تبلش تقاتل قسم، القسم الثاني ممكن يروح يعمل لي مشكله بمحل ثاني. فانا بهالطريقه لهون. تمام؟ اوكي. خلينا نشوف هيدا الفيديو. اوكي، بي سيلز عندها على السيرفيس انتي بوديز. هلا عملت بايند، تحولت الى بلازما سيل and start secreting hundreds of antibodies. Now the antibodies bind to the pathogen. Okay, bind to the pathogen. What happens when antibody bind to their specific antigen? Action of antibodies now. هلا رح نشوف هول. Neutralization, opsonization, complement activation. اوكي، هيدا الانتي بودي اكيد الفوق هن الفاريبل ريجن مثل ما بنعرف، ومن تحت عندي الكونستنت ريجن يلي هي مشتركه بين كل انواع الانتي بوديز. antigen binding site, it can bind to two in the same time. الاف سي هيدي هي الكونستنت. طيب blocking the pathogen from entering the cell. صح، هي اول يعني advantage، هي سميناها neutralization. بعدين recruiting effector cell، يعني بيساعد السيلز الباقيين يتخلصوا من هالباثوجين. هيدي الاوبسونايزيشن والكومبلمنت اكتيفيشن. Antibodies bind to their specific microbe or microbial toxin. تمام. Block pathogen entry into the cells and neutralize their ineffectivity. اوكي، الفيروس بدها تفوت على السيل مشان تحولها الى مصنع للفيروسز. الانتي بوديز هون بيمنعوها للفيروس انها تدخل الى داخل السيلز. بعدين نعمل فاجوسايتوزس لكل الكومبلكس هيدا اللي هو الفيروس مع الانتي بوديز.
حنشوف الأوبسونايزيشن enhance the process of phagocytosis، بتعزز أو بتسرع عملية الفاجوسايتوزس. هلا الفاجوسايت can bind to the constant region تماما of the antibodies. Now we do phagocytosis and digestion of both the bacteria and the antibodies. هيدي كانت الأوبسونايزيشن. طيب وضحت الأوبسونايزيشن للجميع؟ الأوبسونايزيشن صارت واضحة للكل؟ أوكي. حنكمل هلأ عن الكومبلمنت سيستم لنشوف. The classical pathway when they bind to the bacteria مثلا. اوكي هلا رح نشوف how the complement proteins work. ما حكى عن الكومبلمنت بروتينز، اجيني نشوف هون. اوكي infected cells. طيب فاذا فهمنا الاوبسونايزيشن ان شاء الله، هلا رح نحكي عن الكومبلمنت سيستم بالاميونولوجي. اوكي كومبلمنت سيستم بالاميونولوجي. هات لنشوف هيدا عبارة عن 3 minutes بس. هول هن الكومبلمنت. Okay, let's see what they do. From C1 to C9. The classical pathway or alternative pathway. هذه البكتيريا. The antibodies now are binding to the bacteria. اجى C1 now صار activated. C1 will activate C2 و C4. Now these complement, what do? Now they start what? Just C3 كمان. Okay. طيب هلا أنا I don't need all these names. خليني أعمل skip شوي. Okay. They kill the bacterial cell, they destroy the cell membrane of the bacterial cell, and the remaining is absorbed. Look how they destroy the cell membrane of the bacteria. They start destroying its cell membrane. خلاص لما بتعمل destroy للcell membrane, okay, the whole bacteria died. اوكي تمام ان شاء الله. مش الحال؟ طيب خلونا لكن نرجع نحن لللسن اللي كان معنا. هيدي طريقة عمل مين؟ طريقة عمل البي ليمفوسايتس. اوكي طريقة عمل البي ليمفوسايتس. فإذا
الانتي بوديز قلنا لما يكون small pathogen by opsonization neutralization بعدين elimination opsonization. اوكي لما يكون large intruder عن طريق كمان الانتي بوديز بس هالمره عن طريق الكومبلمنت بروتينز، عن طريق الكومبلمنت بروتينز. اوكي طيب شوفوا معي بس ال T8 how they work. ال T8 how they work. T8 شغلتهم أهين. تمام؟ ال T8 they work easier. يلا يا جنى can you read this part? Can we read يا جنى this part? Specific cell mediated immune response. استاذ جنى ما فيها، اذا بدك انا بقريها. خلص اوكي no problem. Elimination of infected host cells by TC. TC اللي هن T8. اوكي اللي هن T8. استاذ انا فكرت بس يكون مكتوب TC يعني T cells. لا TC يعني cytotoxic T cells يعني killer T cells يعني T8. اوكي first step what happens? TC binds to the infected cell. TC لحظة bind to the infected cells. طيب how the TC know that these are infected cells? يلا كيف ال TC عرفت انه هيدي infected body cells؟ TC have granules which contain a specific enzymes called perforins or granzyme. طيب بس يا مريم you did not answer my question. فكرت هذا الكويستشن. لا Yes. how the TC recognize that these are infected okay body cells. استاذ T4 بتساعدهم؟ هون ما جبنا سيرة التي 4. التي 4 بدها تعمل اكتيفيت لها بس تخليها تدور اسرع. هلا T8 is reading all body cells. T8 is reading all body cells. بس كيف عرفت انه هيدي السيل انفكتد؟ من ورا الام اتش سي. يعني قصدك بسبب الام اتش سي. طيب كيف يعني بسبب الام اتش سي؟ وضح اكثر، ما دخل ماكروفيج هون يا محمد. عم نحكي استاذ عنه class 1. الام اتش سي here is presenting an antigen. يعني بعد ما الفيروس دخل على البادي سيل قلنا البادي cell will take a piece of the virus and present it on its MHC1. فناو T8 when it reads the MHC1 it will find attached to it two non-self peptide. فبتعرف انه هيدي هي infected body cells. اوكي؟ Yeah. نعرف انه هيدي infected body cell. هو مش different MHC يا جنى، لا. ال MHC1 هو حامل انتيجين، حامل انتيجين. اوكي، فاذا TC binds يلا مريم again please. TC binds the infected cell to the infected cell. TC have granules which contain a specific enzyme called perforins and granzyme. called perforin and granzyme. فاذا عندها specific enzymes اسمهم perforin و granzymes. طيب step 2. Step 2, TC releases perforin that forms pores at the surface of the target cell. TC release perforin that forms pores at the surface of the target cell. You start making pores in the cell membrane of the infected body cell. طيب Then TC release
Then TC releases granzymes that enters through these pores and destroy and the destroys the DNA. Very good يا مريم. Destroy the DNA. فإذا the perforin make openings in the cell membrane, will granzyme will enter and destroy the DNA. This causes what? What is the final result now? Infected cell. Infected cell is lysed, Apoptosis, يعني died, yes. particles produced is engulfed by macrophage. تماما. When you destroy now the cell, the virus cannot use it anymore to produce new viruses. انت دمرت الانفكتد بودي سيل مشان الفيروس ما يستعملها كمصنع للفيروسز. Yes. كيف انا عرفتها انه هي انفكتد again؟ عن طريق شو؟ كيف عرفتها؟ Is this lie إنه the infected cell is lysed? لا، كيف انا عرفتها من البدايه انه هي انفكتد بودي سيل؟ من البدايه كيف اكتشفت انه هيدي السيل انفكتد؟ by the antigen presented على السيرفيس تاعها. اوكي، من الانتيجين بريزنتد على الام اتش سي 1. الانتيجين بريزنتد على الام اتش سي 1 بهالطريقه هي. اوكي، بهالطريقه هي انا بعرف انه هيدي السيل صارت انفكتد. هيدي السيل صارت انفكتد. تمام. اوكي، طيب لما بعرف انه هيدي السيل انفكتد، اوكي، now T8 identify it. لما بيعملوا لها identify they secrete two types of enzymes, البرفورين والجرانزيم. البرفورين make opening in the cell membrane of this cell, والجرانزيم enter to destroy the DNA of this cell. Now the virus cannot use it anymore. Okay, cannot use it anymore. طيب تمام. Okay, clear? How they work? Now, let's look at cancer cells. Let us look at cancer cells. يلا. Cancer modified, altered, mutated, transformed, or tumor cells. Okay, Mariam, can you continue? Estes. Okay. Cancerous cells, modified, altered, mutated, transformed, or tumor cells. Normal cells are characterized by regulated, controlled, and limited cell division. هيدي normal cells. Yes. Okay. However, the cancerous cells are characterized by high rate of proliferation or multiplication due to uncontrolled, unlimited cell division. فإذا الكانسر cells divide, okay, very quickly. Divide Yes. very quickly. فإذا they produce a large number of cells. Okay. Yes. Yes?
This explains why the immune system is unable, it's overwhelmed to stop and eliminate them. لأنه they divide quickly. Okay. لأنه divide quickly فالimmune system is unable to what? To destroy all of the cancer cells. Yes. Okay. Anyway, TC tries its best to eliminate it. Cancer cells or normal cells. تماما. كل الcancer Sometimes cells. your immune system succeed, sometimes your immune system does not. It says بس أكترية الأوقات بالcancerous cells it fails ما هيك؟ لا بالعكس بأكترية الأوقات it works بس نحن we don't know. okay. Okay, we don't know لأنه the immune system get rid of them before نحن we know إنه there is cancer. Okay. طيب. Now, Yes. let's see the methods to treat cancer. How نحن we help the body to get rid of the cancer. أول وحدة هي السيرجري الأوبريشن. Okay. بس بقول أسمائهم ولا بقريهم كمان؟ قريهم إذا بدك. بس هول general information يعني. Yes. Surgical operation is done to remove the cancered area, but if after the surgical operation one cancerous cell persists, then it's sufficient to form a tumor again. Okay, فإذا بالsurgery we remove the organ where the cancer cells are formed. Radiotherapy. Okay. It is the usage of radiations to kill cancerous cells. However, such technique has a negative effect because the used radiation kills both normal and tumor cells. تماما. Okay. Chemotherapy. It is the usage of certain medications that stop mitotic cell divisions of the cancerous cells. However, such anti-mitotic medications can arrest or stop or block the cell divisions of both normal as well as cancerous cells. Okay. هذا الكيموثيرابي. That's why it affects also the hair cells. Yes. طيب the newest now solution is what? Is immunotherapy. تماما. It's collecting TC from the patient, then culture them with a huge amount of IL-2, allowing their rapid multiplication, then re-injecting them into the body of the patient again to fight the cancer. This process is effective and less dangerous than the other techniques. Moreover, it is selective or elective or specific. Selective or elective or specific. Okay. تمام. طيب clear.